hapon, kids? Kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebu sky and let your wonder go under the depths of the Cebu Sea? Greet your mother, Lola, Auntie, Ate, and Yaya a happy Women's Month. And that is why we are in the Casa Gorordo Museum kitchen, traditionally the realm of the woman. As we celebrate the month of women this March, we bring attention to one of the most popular female characters in Visayan folklore, Maria Cacao, a mountain enchantress who was known to travel on a big golden ship and lend beautiful tableware to the townspeople. In our story this afternoon, you will find the importance of trust and honesty, especially when it comes to borrowing and returning things. Maria Cacao put complete faith and trust in the people who borrowed her belongings until they disappointed her. The legend of Maria Cacao became so popular that different versions of the story and similar tales were told in various parts of Cebu, like Argao, Dalagete, Talisay, and Balamban, and the region and throughout the country, like Bohol, Leyte, and in Mindanao. Despite the many different versions of the story, they all share the same lesson: taking care of others' belongings and returning what we borrow, and most especially, valuing trust. Legends are stories shared across many generations, believed by many to be true but without proof, like the legend of Maria Cacao. It has been passed on by many people, and the story has even traveled to different places and even took root there. Also, the story and legends are used to explain certain phenomena or memorable event of which the cause or explanation is questionable, like the frequent flooding and collapse of the bridge in the legend of Maria Cacao. Just like our first two stories, I will be reading this afternoon's story in both English and Cebuano. Are you ready to know Maria Cacao, kids? Now on to our story. The Legend of Maria Cacao. A long time ago, there was an enchantress named Maria Cacao who lived in Lantoy Cave on the highest mountain of Argao. Sa taas nga panahong milabay, anaay engkantada nga si Maria Cacao, nga giingon nga nagpuyo sa habog nga bukid sa Argao. Some describe Maria Cacao as an elderly enchantress who led the Encantadas. Anaay muhulagway ni Maria Cacao nga edaran na nga maoy pangulo sa mga engkanto. But whether old or young, they say she was a very beautiful woman, lovely and graceful, and had rosy cheeks and long flowing hair. Ug masking matigwang o mabatanon, moingon sila nga maanyag siya nga babae, matahong o grasyosa. Magpuwa-puwa ang aping ug ang iyang buhok taas. She also owns a large cacao plantation with many abundant crops. This explains her name, Maria Cacao. Gipanag-iya niya ang usa ka dako nga kakawan, nga buhong sab ug ubang tanom. Mao nga iyang ngalan, Maria Cacao.
She was friendly and nice, and though she lived high up on the mountains, she often came down the mountain on a full moon and appeared to the people. Mahigalaon siya, ug bisan og nagpuyo siya sa ibabaw sa taas nga bukid, kanunay siyang manaog sa bukid, matagtakdol sa buwan ug magpakita sa mga tao. She was also very generous and willingly lent money and objects to the people. Siya sab kuno manggihatagon ug dali magpahuwang og kwarta o butang ngadto sa mga tao. They would simply call her name and state their request on the entrance of the cave, and the things they wished to borrow were delivered to their doorstep the following day. Ila lang sangpiton iyang ngalan ug ipahibaw ang ilang hangit diha sa baba sa langit, ug ang ilang buot hulman motunga sa ilang tugkaran sa sunod adlaw. Maria Cacao also lived with a giant named Mangao, who owned a massive golden galleon. Aduna po'y nag-ingon nga si Maria Cacao nagpuyo sa langit uban ni Mangao, nga usa ka higante, ug nakapanag iya og dakong galon o barko nga bulaw. She often used the golden galleon to travel down the mountain and sail through the river on her way to faraway lands like America to export her cacao products. Kanunay kuno niyang gamiton ang bulawanong galyon ug ikanaog sa bukid ug mulayag agi sa suba padulong sa mga halayo nga dapit sama sa Amerika aron itumod ang iyang mga kakao. Upon her return, she would bring beautiful china and silverware and lend this to people for weddings, fiestas, and other celebrations. Sa iyang pag-uli, magdala ni siyag mga plato o kubyertos aron ipahuwang sa mga tao alang sa ilang mga kasawlugan sama sa kasal o pista. Since the galleon was so big, she had to wait until it rained hard so the river was deep enough for her ship to sail. Kay pwerte mang dakua sa galyon, maghuwat pa siya nga mag-uwan o kusog o dugay aron ang suba mapuno ug mulaw igo aron makalarga ug dili masangyan ang iyang barko. Whenever the boat passes by the town's bridge, the structure would collapse because parts of the boat would snag the bridge, and the townsfolk had to build the bridge again and again and again. Apan sa matag-agi sa iyang galyon sa tulay sa lungsod, mahagba gyud kini kay anaay bahin sa barko nga masangit sa tulay ug ang mga tawo kinahanglang magtukod sa tulay balik-balik. Some say the big galleon carried handsome and beautiful men, women, and children, said to be encantadas, who gleefully danced, talked, and made jokes as they traveled the river. Aduna say nagkanayon nga ang dakong galyon nagsakay og mga ambungang lalaki, babae ug bata, nga giingong mga engkanto usab, nga malipayong magsayaw ug magstorya ug magbinuang samtang nagpanaw sa suba. They say the encantadas took delight in the bridge's collapse. Giingon nga kining mga engkantoha magmaya sa pagkahugno sa tulay. Whenever the boat approached the bridge, they all stopped what they were doing to watch and cheer
as the structure fell before their eyes. Matagduol na sa barko sa tulay, manghunong sila aron mo tan-aw ug moabiba samtang ang tulay nahugno sa ilang atubangan. When the Americans came after the war, they decided to build a stronger bridge made of concrete. Sa pag-abot sa mga Amerikano human sa gubat, mihukom sila nga magtukod og mas kusgan nga tulay hinimo og semento. But the townspeople warned them that the galleon would only ruin the structure again, knowing all too well after years and years of rebuilding the bridge. Apan ang mga tagalungsod ni pahimangno kanila nga gubuon ras galyon ang tulay. Human masinati sa pila ka tuig nga balik-balik nga pagtukod sa tulay. You need to build a stronger and high bridge so Maria Cacao's galleon will be able to pass through it, the people said. Kinahanglan magtukod mog tulay nga kusgan ug habog igo nga makaagi ang galyon ni Maria Cacao. Ang mga tao niingon. They pushed through with their plans for a new bridge and are finally able to build one that was strong and high enough for Maria Cacao's boat. Nipadayon ang mga Amerikano sa ilang plano nga magtukod og bag-ong tulay ug nakahimo gayud sila og tulay nga mas kusgan ug habog aron makalabay ang barko ni Maria Cacao. They say an American engineer went to Lantoy Cave and spoke to Maria Cacao. Aduna say niingon nga anaay Amerikanong inhenyero nga miadtos langit sa Lantoy ug miistorya ni Maria Cacao. He offered her money and other items, and in exchange, she would no longer pass the bridge so that the new one, made of concrete, would never be destroyed again. Midalit kuno siyag dakong kantidad nga salapi ug misupol ug ubang mga butang. Ilis sa dili na pag-agi ni Maria Cacao ilawom sa tulay, aron ang bagong tulay na semento dili na gyud maguba. Some say Maria Cacao agreed to the request and left town because the people broke her trust, failing to return the things they borrowed from her. Uban mo ingon nga misugot si Maria Cacao sa maong hangyo ug mubiya sa lungsod tungod kay ang mga tawo miguba sa iyang pagsalig. Wala manguli sa mga butang nga ilang gihulman kaniya. It could either be that they forgot or simply refused to return the items. Pwede nakalimot ang mga tao og uli o pwede sa nga dili na lang yun nila gusto iuli ang ilang gihulman. Since then, the bridge in Argao has remained intact despite floods and heavy rain, and the beautiful maiden was never seen again. Sukad, ang tulay wala na mahagba bisan ug magbaha o kusog ang pag-uwan. Ug ang maanyag nga engkanto wala na ikita pag-usab. Locals speculate that whenever a bridge collapsed in a neighboring town, it meant that Maria Cacao was traveling to and from her new home, passing by a new river. Ang mga tagalungsod nangagpas na kung ang tulay sa silingang lungsod mahugno. Nagpasabot nga si Maria Cacao nagpanaw padulong o gikan sa iyang bagong puloy-anan, agi o bagong suba.
Another tale in Dalagete offers a different narrative on Maria Cacao, but still focuses on the same problem of dishonesty and loss of trust as the reason why she is never seen again. Adunay laing istorya nga gitanyag gikan sa Dalagete, bahin ni Maria Cacao, apan musugid gihapon sa maong problema sa pagkawala sa pagsalig niya sa mga tao nga maoy rason nga wala na siya ikita karon. Maria Cacao regularly visited the spring of Dinagyok in Barangay Obo, Dalagete, to feed a giant shrimp there. Si Maria Cacao kuno kanunay nga magbisitahan sa tubod sa Dinagyok sa Barangay Obo sa Dalagete, aron sa pagbahog sa iyang higanteng pasayan dito. One day, a strong flood carried the shrimp away, downstream to the town. Usa ka adlaw, naanod ang pasayan, ilawod ngadto sa lungsod, tungod sa usa ka kusog nga baha. This forced Maria Cacao to look and ask the townspeople if they had seen the giant shrimp. Napugos si Maria Cacao sa pagpangita o pagpangutana sa mga tagalungsod kung nakakita ba sila sa higanteng pasayan. She valued it very much and even considered it as her pet. Bililhon kaayo ni alang kang Maria Cacao, ug gitan-aw ni niyang binuhi. Some say because it was the source of her powers. Uban moingon nga mao kini ang kukuhaan sa iyang gahom. She was so desperate to find a trace of it, and even hoped that at least the teeth of the shrimp could be recovered. Desperada siyang nangita niini ug nilaon nga bisag mabawi lang ang ngipon sa maong pasayan. Unfortunately, Maria Cacao found no luck in finding it. Apan alaot ug walay suwerte kay wala na gyud makit-i kini ni Maria Cacao. What she didn't know was that the townspeople roasted and ate the giant shrimp and kept it a secret from her. Ang wala niya nahibaw-i, mao nga gisugba na o gikaon sa mga tao ang higanteng pasayan o gitago nga sekreto kaniya. Kids, did you like the story you heard? What do you think of Maria Cacao? Even if she's not human like us, she is a good being who cares for the people, no? If you get to see her, do you think you'll be afraid of her? Would you want to ride in her golden galleon? Some say that if you go with her, you will never be able to return home anymore. What do you think of the people who borrowed things from Maria Cacao? What about those who feasted on Maria Cacao's giant pet shrimp? Tell us what you think of the legend, kids. Ask your parents or teacher to send us a message at facebook.com/gabiisakabilin-cebu. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the story with your parents or teacher. Just remember
that every second Friday of the month is Storytelling Afternoons in Handurawan, Cebuano Folktales for Children. Bye, kids!